The first half of the 19th century, the reign of the East India Company is gradually making the socio-economic scenario of Bengal unstable. The cultural backdrop of Bengal is engulfed within the deep shadow of deep-end superstitions. The heinous practice of sati and slave trading has encompassed the motherland of Bengal. During this period of deep unrest and insecurity, Henry Louis Vivian Derozio was born on 18th April 1809 in a Eurasian family of Bengal at Calcutta. Surely many other male children were born in Kolkata around the time of Derozio's birth, but none of them became another Derozio, because few others possessed the multifaceted talents that he exhibited at tender age. His thoughts and ideas illuminated the Bengal of his times. A great teacher and a poet, he was a relentless fighter against prejudice and superstition. His anger against backward and esoteric social philosophies and practices expressed itself early in his life. Derozio hailed from a Protestant Christian family. He had 3 brothers and 2 sisters. Among them, Emilia was the dearest to Derozio and strongly believed in his visionary ideas. But surprisingly, none of them lived for a long time. The most remarkable and shocking fact is that among them, Derozio lived for the longest time period, that is, 22 years, 8 months and 8 days. Derozio got admitted to Dharmatala Academy School at an young age of 6 years. His father Francis Derozio noticed his academic interest and took the initiative to admit him. Over there, Derozio received David Drummond as his mentor and guide, who was a genius in his own regard. এই সময়ের যে কলকাতা, সে সময়ে কলকাতার প্রাণপুরুষ হচ্ছেন রামমোহন রায়। আর রামমোহন রায়ের আন্দোলন নিয়ে যে একটা সামাজিক উত্তালতা শুরু হয়েছে, সেইটা ডিরোজিওকে খানিকটা প্রভাবিত করেছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও ডিরোজিও বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন তার শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের কাছে। ড্রামন্ডের দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত। ড্রামন্ডের ধর্মতলা একাডেমিতে ডিরোজিও যখন পড়তেন, সেখানে সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে ডিরোজিওকে তিনি একটা আশ্চর্য নতুন যুগের অগ্রদূত হিসেবে সেই কৈশোরকালেই গড়ে দিয়ে গেছেন। Good morning, sir. Good morning. Sit down. Thank you, sir. তোমরা সবাই তোমাদের মন্দির, মসজিদ, গির্জায় যাও। Yes, sir. হেনরি, মনে হচ্ছে তোমার মনে কোনো সংশয় রয়েছে। তুমি কি বলতে চাও যে ঈশ্বর আমাদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল? না স্যার, ঈশ্বর মনের শক্তি, আবেগ অথবা অন্ধবিশ্বাস সমস্তটাই নির্ভর করে মানুষের নিজস্ব চিন্তাভাবনার ওপর। আমি শুধু বলতে চাই, তিনি আছেন আমাদের মধ্যেই। ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য উপাসনার কোনো প্রয়োজন হয় না। শুধু নিজের মানসিক পঙ্গুত্বকে দূরে সরিয়ে রেখে জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ করে নিতে হবে। সেটা হেনরি, কত বয়স তোমার? আগামী 18 এপ্রিল 12 থেকে 13 করব স্যার। স্ট্রেঞ্জ, হোয়াট এ বয়। তখন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে একটা নতুন উদ্দীপনা এসেছে শিক্ষিত সমাজে, ধনী সমাজে, বিত্তবান সমাজে। আর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে একটা জিনিস হয়েছে, নতুন গড়ে ওঠা একটা ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে উঠছিল, তৈরি হচ্ছিল, যে শ্রেণীটা উত্তরকালে আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসে অনেকটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। Derozio's early involvement with Shakespeare are indeed pointers to his close association with European Renaissance literature and his interaction with liberal European humanism even as a boy.
Henry was really an amazing, versatile talent. David Drummond was an honest and capable teacher of him. Derozio was his favorite student. When Derozio was 8 years old, his achievements were published in detail on the pages of Calcutta Gazette. Derozio came first in elocution, recitation, and geography. He was rewarded with a gold medal. He was the recipient of Walker Award at the frail age of just 9. In 1822, the editor of India Gazette, Dr. John Grant, highly praised the acting and vocational abilities of Derozio, playing the role of Shylock from Shakespeare's The Merchant of Venice. আপনারা বারবার আমাকে কখনো অনুরোধ করছেন, কখনো বা পরামর্শের আড়ালে প্রায় আদেশ করছেন আমি যেন আন্তোনিওর অভিজাত দেহ থেকে 1 পাউন্ড নরম মাংস কেটে না নিই, কিন্তু চুক্তি তো তাই হয়েছিল। আন্তোনিও একজন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী, কেন মেনে নিয়েছিল সে আমার এই শর্ত? তখন মহামান্যরা কোথায় ছিলেন আপনারা? Derozio completed his education at a very young age of just 14 and stepped forward onto the world of real competition. Henry Derozio's father was the chief accountant of James Scott and Company. Derozio got a clerical job over there, but actually was a highly intellectual and creative person. His heart was full of questions, always searching for the perfect answers. He did not enjoy and appreciate the mundane job of a clerk. Within a year, he left his service and departed for Bhagalpur. Over there, he worked in his uncle's indigo plant. The natural scenic beauty of Bhagalpur, kaleidoscopic landscapes, croplands, rippling waves of the Ganges, and the panoramic hills enthralled Derozio's heart to weave the magic of his poetic renditions of love. ডিরোজিওর কবিতা মধ্যে আছে প্রেমের কবিতা, দেশ প্রেমের কবিতা, সতীদাহের বিষয়ে কবিতা, কৃতদাসের বিষয়ে কবিতা, আর প্রকৃতির ওপর কবিতা। তো একই মানুষের মধ্যে ইংরেজি ভাষাকে যে কত সমৃদ্ধভাবে ব্যবহার করা যায় সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রেক্ষাপটের মধ্যে, সেটা কিন্তু ডিরোজিওর মধ্যে আমরা দেখি। এটি পাতার কথা বলা আছে, একটি পাতা খসে পড়েছে, সেখানে উনি লিখছেন একটা ছোটো কবিতা, লিখছেন যে তুমি যখন গাছে ছিলে তখন তুমি কত আলো পেয়েছো, কত বাতাস পেয়েছো, কত আনন্দে তুমি নৃত্য করেছো। আজ তুমি খসে গেছো, ব্রাউন হয়ে গেছো, আজ তোমার ওপর দিয়ে অনেক প্রেমিক প্রেমিকা মারিয়ে চলে যাবে এবং এক সময় তুমি swept away, you will be swept away. In Bhagalpur, he wrote several poems which reflects passion of a budding poet towards his lady love. In a poem titled Elegiac Stanzas, he wrote, Her eyes were bright as stars of night, and shone as softly too. Within her breast they said was rest, 'twas language fair and true. Her lips might mock the coral rock, but what was lovelier still? In all she said, they sweetness shed, and ever won goodwill. Most of the poems were published in the periodicals of John Grant's India Gazette and Calcutta Monthly Journal, carrying the name of Juvenis. ক্লাসিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স বা গ্রিসিয়ান ইনফ্লুয়েন্স, যেটা রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে অত্যন্তভাবে দেখা যায়, সেটা কিন্তু ডিরোজিওর মধ্যেও বর্তমান। After returning back from Bhagalpur, he was engaged as assistant editor of India Gazette in the later part of 1825. Derozio joined Hindu College as fourth teacher on 2nd May 1826
at the age of 17. Unbelievable. Some of his students were strangely similar to his age. The prestigious Hindu college was established on 20th January 1817. It was mainly established to teach the students of the well-to-do aristocratic Hindu families. Some of the rich members of the Hindu society donated money for establishing the identity of this college. When Derozio got the opportunity to teach at Hindu college, J.J.D. Ansalam was its head teacher. Derozio, with his unique vision and exemplary qualities, continuously fought against his own time. He resisted the blind superstitions, orthodox beliefs, and religious discrepancies until he lived. Was Derozio really a good teacher? সাহিত্য আর দর্শন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। চিরন্তন সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে শেক্সপিয়ার তার নাটকে সনেটে মূর্ত করে তুলেছেন অবাক করা দর্শন। হ্যামলেটে, মার্চেন্ট অফ ভেনিসে, ম্যাকবেথে তাই আমরা পাই এক নাট্যকার কবির জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা, এই অন্যায়ের অন্ধ পৃথিবীতে কি জ্ঞানের পদ্মফুল ফুটবে না? সূর্যমুখী সূর্যের তাপ না পেয়ে শুকিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে? আমি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও বলছি, হে আমার ছাত্রমণ্ডলী, তোমরা ভালো মানুষ না হলে, জ্ঞানের যুক্তিতে নিজেকে পবিত্র না করলে কি করে ভবিষ্যতে তোমরা হবে সুনাগরিক, প্রকৃত শিল্পী, দক্ষ প্রশাসক? হ্যাঁ, রাধানাথ, মনে হচ্ছে তুমি কিছু বলতে চাইছো। স্যার, রামমোহন রায় সতী দেওয়ার কথা তুলে দেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে দরবার করছেন, তৈরি করছেন জনমত। এটা কি সরাসরি রাজনীতি হয়ে যাচ্ছে না? না না, তুমি ভুল প্রেক্ষাপটে ভাবছো। রাজনীতির কথাটা সংকীর্ণ অর্থে ভাবলে চলবে না। প্রতিটি ইস্যুকে ভাবতে হবে প্রবল বাস্তবতার নতুন আলো। রামমোহন যা করছেন সেটা যদি শুধুমাত্র রাজনীতি হয়, তাহলে সমাজনীতি কোনটা? স্যার, এই বামুনরাই কিন্তু আমাদের দেশের সর্বনাশ করছে। আমি তো টিকিওয়ালা বামুন দেখলেই তাকে ছুঁয়ে বলি, আমি গরু খাই, আর বামুনদের বাড়িতে মাংসের হাত ছুঁড়ে ফেলি। না না, ভয়ঙ্কর ভুল করছো তোমরা। জোর করে কারো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা প্রগতিশীলতা নয়। অশালীন আচরণে তোমরা অনেকেই ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্টের ক্ষতি করছো। আমাদের অনেক কাজ আছে, অনেক ভালো কাজকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। মিথ্যাকে ঘৃণা করবে, মনে রেখো, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা যেন কোনো পরিস্থিতিতেই ভেঙে না যায়। Very soon, the Young Bengal Movement spread like wildfire in the streets of Kolkata. Liberal and humanist thoughts were deeply inserted in the minds of Derozians, but infantile disorder also got motion and reflected negative attitudes. The Orthodox Hindu society was shaken by this tumultuous initiative. The colonialists were also taken aback by this sudden upsurge of liberal thoughts in the society. Derozio inspired his students at Hindu College to develop socially conscious minds, but he was expelled from the college because some conservative Hindu babus under the leadership of Raja Radhakantadev and the imperialist East India Company could not tolerate him. A committee was formed to expel Derozio from Hindu College. David Hare, H. Wilson, and some other members spoke in favor of Henry Louis Vivian Derozio, but their attempt went in vain. Derozio was forced to submit his resignation. The allegations brought against him were baseless and untrue. They said he was atheist and preached for marriage between brother and sister. The expulsion of Henry Louis Vivian Derozio from the Hindu college is nothing less melancholic than a Greek tragedy. But the words of truth were awakening to flare up society by them. The deserving disciples of Derozio were growing in the name of Krishna Mohan Banerjee, Radhanath Shikdar, Dukhinaranjan Mukherjee, Ramtanu Lahiri, Pyarichand Mitro, Harachandra Ghosh, Ram Gopal Ghosh, Rushik Krishna Mullik, and Shib Chandra Dev. All of them developed into famous individuals later on, wrote about various subjects and maintained their own principles. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম কিন্তু তিনি আমাদের এনসাইক্লোপিডিয়া বাংলা ভাষায় তার
রচয়িতা বলা যেতে পারে, একটা বিশাল ভূমিকা তার সেখানে আছে। রাধানাথ শিকদার আমরা সকলেই জানি, তিনি গণিতজ্ঞ হিসেবে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা মাপার ব্যাপারে একটা তার বিরাট ভূমিকা ছিল। আমরা জানি রামগোপাল ঘোষের কথা, যিনি তার পাণ্ডিত্যের জন্য এজু রামগোপাল অর্থাৎ এডুকেটেড রামগোপাল হিসেবেই স্বীকৃত ছিলেন সর্বত্র। বা রামতনু লাহিড়ী যেভাবে সমাজকে বিকশিত করে হতে দেখেছেন তার বইতে সে কথা লিখেছেন। এক অর্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের প্রথম একটা প্রামাণ্য দলিল রামতনু লাহিড়ী লিখে গেলেন। এই মানুষগুলির কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটা বড় অবদান থেকে গেছে। The debates and discussions organized by Derozio was named as Academic Association by his followers. The prelude to this association and its culture at first was Derozio's residence, but then later shifted to the Maniktola Garden House of Sri Krishna Singho. The president of this association was Derozio himself, and sometimes the presence of the exemplary David Hare and Alexander Duff ignited the discussions. এ অত্যন্ত অন্যায়, এ এক অন্যায় বিতরণ। আমরা মানব না, আমরা কিছুতেই মানব না মিস্টার ডিরোজিওর এই অপমান। আমরা মানব না, আমরা মানব না। দাঁড়াও বন্ধুরা, এই রোমান কায়দা এখানে আমদানি করলো কে? হ্যাঁ মানছি, সব পথ যায় রোমে। অনেক দিন টিকে ছিল রোমান সাম্রাজ্য। রোমানরা বুকে গর্ব নিয়ে বলতো রোমানরাই শ্রেষ্ঠ, শাসকের জাত তারাই, আর বাকি পৃথিবী কৃতদাস। কে আমদানি করলো ভয়ঙ্কর এই রোমান অভিবাদনকে? হে আমার প্রিয় হেনরি, আমার মনে হয় তোমার ডিরোজিয়ানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এইরকম আচরণ করেছে। তোমার জন্য দুঃখে ওদের বুক ফেটে যাচ্ছে। স্বতঃস্ফূর্ত এই শব্দটা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত মিস্টার ডেভিড হেয়ার। যে বাড়ির ভিত শক্ত হয় না সে বাড়ি ঝড়ে পড়ে যায়। আমরা যা করছি বা করে চলেছি তা কি যুক্তির তলোয়ারে ঝলসে উঠবে, নাকি এক অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার দূর করতে গিয়ে আরেক অন্ধবিশ্বাস আরেক কুসংস্কারকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনবে? কেউ ব্রাহ্মণের টিকি ধরে টানছে, কেউ স্বজাতিকে বলছে আমি হিন্দু কিন্তু গরুর মাংস খাই। পাদ্রীরাও বাদ যাচ্ছেন না। আবার কেউ কালী মূর্তিকে সম্ভাষণ করছে, গুড মর্নিং ম্যাডাম, আমি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ড্রোজু হাঙ্গামায় পরিণত হয়েছি। The perpetrators of orthodox Hindu society used to refer to the Young Bengal Movement sarcastically as Droju Hengam. Droju Hengam, however, created shockwaves in Kolkata's social and intellectual circles of that time. Derozio was proprietor, publisher, and editor of the daily newspaper titled East Indian. He was an outstanding orator, a true poet, and prose writer. As a prose writer, Henry Louis Vivian Derozio reflects basic quantum of understanding above the socio-economic aspect about various subjects related to India. Derozio wrote on education in India. Who there has been in the habit of looking about the schools in Calcutta and inquiring what improvement is made by youth in this country, both in a moral and an intellectual view? Who, I ask, is there that will deny that education in India is in a very backward state? I'm aware that within late years, several efforts have been made by those whose care education is entrusted to effect great improvements, but their single exertions for want of support have either dwindled away into nothing or produced slight of effects.
উনি রোমিও জুলিয়েট নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন, উনি লিখেছিলেন হ্যামলেট নিয়ে একটি কবিতা। এই কবিতাগুলোর মাধ্যমে কিন্তু শেক্সপিয়ারকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা, ক্রিয়েটিভ ইন্টারপ্রিটেশন যাকে সমালোচনার ভাষায় আমরা বলি আজকাল, সেই ক্রিয়েটিভ ইন্টারপ্রিটেশনটাও কিন্তু শিখিয়ে দিয়ে গেছিলেন। আসলে ডিরোজিও 100-র কাছাকাছি যা কবিতা খুঁজে পাওয়া গেছে এবং অন্তত 15টির মতো যে প্রবন্ধ খুঁজে পাওয়া গেছে, এর প্রত্যেকটাকেই নতুন করে যদি বিচার করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের শুধু সামাজিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নয়, আমাদের যে ভাবজগতের ইতিহাস তারও কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূল্যায়ন হতে পারে, তার সূত্রপাত হতে পারে। রোম্যান্টিক কবি ধরুন যেমনি কিটস বা বায়রন, শেলি, এদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল ডিরোজিওর ওপরে। এই প্রভাব কিন্তু আমরা পাই সরোজিনী নাইডু বা তরু দত্তর মতন প্রথম থেকে যে কবিরা ইংরেজি ভাষাকে ভারতীয় সংস্কৃতি বা ভারতীয় কল্পনার বাহক করে তুলেছিলেন তাদের মধ্যে। The freedom of the slave is another wonderful creation of poet Derozio, who tried to protest against the heinous practice of slave trafficking. The poem was written in 1827. Slave trafficking was declared as illegal in 1843. Derozio, as a poet, comments about slavery. O freedom, there is something dear, e'en in thy very name, that lights the altar of the soul with everlasting flame. Success attend the patriot sword that is unsheathed for thee, and glory to the breast that bleeds, bleeds nobly to be free. Blessed be the generous hand that breaks the chain a tyrant gave, and feeling for degraded man gives freedom to the slave. The Fakir of Jungheera is a poem which illustrates the magic of Derozio's pen. Derozio comes out as a rebel against the grave social malpractice which prevailed during his time. The Fakir of Jungheera exemplifies his brilliance as a poet. The interesting aspect worth mentioning about the poem was it was published in 1828 and sati was officially banned from India in 1829. ডিরোজিওর কবিতার সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য সামাজিক দিক আমি বলবো তার ফকির অব জঙ্গিরা বলে যে দীর্ঘ কবিতা আছে সেখানে। এই কবিতার একটা কাহিনী কাব্য। এখানে যা দেখা যাচ্ছে, সতী হতে নিয়ে আসা হয়েছে একটি মেয়েকে, ব্রাহ্মণ কন্যা, তাকে উদ্ধার করে তার পূর্বপ্রণয়ী চিতা থেকে, এবং এই ছেলেটি মুসলিম। এবং হিন্দু মুসলিম এই যে প্রেম, এই প্রেমকে সেই আমলেও তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন, যার ফলে এই সামাজিক আলোড়নে, যেখানে একই গোত্রে বিবাহ নিয়ে আজও গণ্ডগোল হয়, সেখানে আজ থেকে 200 বছর আগে হিন্দু মুসলিম বিবাহ এবং প্রেম এই নিয়ে তিনি যে কবিতা লিখেছিলেন তার সামাজিক তাৎপর্য অসামান্য। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ যে মুসলমানের গল্প লিখেছেন, বা ইসমত চুগতাই যে গল্প লিখেছেন, বা রাজেন্দ্র সিং বেদি যেসব গল্প লিখেছেন, বা আরও অনেকেই লিখেছেন হিন্দু মুসলমান প্রেমের গল্প, তার কিন্তু সবগুলোর প্রারম্ভিক সূত্র বলতে পারি ডিরোজিওর এই ফকির অব জঙ্গিরা। In the poem Fakir of Jungheera, which resembles epic poetry, starts, Affections are not made for merchandise. What will ye give in barter for the heart? Has this world wealth enough to buy the store of hopes and feelings which are linked forever with woman's soul? Ends with, but chief his eye was daunted by a form so bold in life it might have ruled a storm, and fondly iving round were the arms of a fair woman whose all-powerful charms even death had failed to conquer. Her lips seemed still parted by sweet breath, as if she dreamed of him in her embrace. But they who thought that life was tenanting her breast and sought some answer from her heart to hush the doubt, found that its eloquence had all burned out. The short sojourn of Derozio's life ended when he became an unfortunate victim of cholera.
A tremendous surge of cholera appeared in various parts of Kolkata during the autumn of 1831. The disease took the form of an epidemic and wreaked havoc. The light of Derozio's life slowly diminished. Those who were awake through the night, including the Derozians, had fatigue written on their faces. Young and fresh, Derozio left for his heavenly abode on 26th December 1831. Henry Louis Vivian Derozio propagated his idealism of Bengal Renaissance with conviction and valor. Derozio is still remembered as initiator of Bengal Renaissance.